नमस्कार. आयच्या ब्रेक वरात तुमकां येवकार. आज आमी डिस्कस करतात तो इशू म्हळ्यार हेल्थाचो. कोणी गरीब आसूं, श्रीमंत आसूं, मोठो आसूं, बारीक आसूं, हेल्थ म्हणटा तो असो विशय जो सगळ्यांक लागता. आनी काल ह्या विशयाची आमी विधानसभेत भासाभास आयकली. खरेंच हे सरकार हेल्थाच्या बाबतीत सिरियस आसा, कितली सिरियस आसा आनी जो फोकस दवरून काल आरोग्य मंत्री उलयले तो बरोबर आसा काय चूक आसा ह्या विशयाची आमी भासाभास करतले. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर जे ह्या विशयाचे सगळ्यांत बरे तरेन उलोवपाक आयकतात. पयले आसात तांचे काल तुमी जबरदस्त भाशण आयकलां विधानसभेत, ते गोंयचे आदले भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. सर स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसा आमचे बरोबर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो, जांकां तुमी सगळे विशयांचे उलयतना पळयतात पण आज ते हेल्थाचे उलयतले. दोग जाणांचे स्वागत. But I'll start with you. As an independent observer and a person from the field, किती दिसता की कशें चल्लां? कारण काल एक बोवाळ जालो की आमी सुपर स्पेशालिटी फाटल्यान धांवतात आनी खंय तरी आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आमी अजून जाग्यार घालनात. सो देर इज नो पॉयंट इन डुईंग सुपर स्पेशालिटी विदाउट डुईंग दीस. लेट्स पुट बेसिक्स इनटू प्लेस फर्स्ट एंड देन मूव अहेड. हेल्थान म्हणल्यार आयदर ऑर कशें जायना तें प्रमोद. इट्स नॉट सुपर स्पेशालिटी वर्सीस बेसिक हेल्थ केअर. कित्याक समज तुका समज की म्हाका हार्ट अटॅक आयलो आनी म्हाका एंजिओप्लास्टीची गरज पडली, म्हाका तें बेसिक. तुका सुपर स्पेशलिस्ट म्हाका बेसिक कित्याक म्हाका बरोबर. हय, सो आय हॅव टू लिव. सो यू कॅनॉट रियली लुक एट इट फ्रॉम आयदर ऑर पोजिशन. पूण फोकस जो आसपा जाय पळय तो आय मीन एब्सोल्युटली ऑन बेसिक हेल्थ केअर आसपा जाय. वी हॅव टू वर्क ऑन द मॉडल फ्रॉम डावन अप. आमची what Sarkarni, perhaps right through, the whole focus has been on the Goa Medical College. The whole focus has been on specialized healthcare and on healthcare particularly which involves a lot of technological equipment, which involves a lot of technological advancement. That is one part of the story. But this basic healthcare which reaches out to people in the remote villages, people in semi-urban areas, migrant labor, people from the lower socioeconomic status. These are people who cannot afford general private health care and they are at the mercy of these primary health centers and community health centers. आणि समज थंय सारकी डायग्नोसिस जायना जाल्यार तो एक बेसिक health service is not provided at that point of time. Then very often these people, unfortunately, even for preventable and easily treatable conditions, go into complications. The worst part is they go into complications and then invariably they end up in GMC. So the point is it's not like that cardiology or neurology should not happen. Of course it should happen. That's part of the thing. Correct. But it is very, very important that the first portal of entry that the patient comes in, that should be in place. That must be necessarily in place. Because the moment that is in place, you give much better care at that point of time. You reduce the load eventually on the upward part of the stream. So all these centers. एक गजाल आसा की इवन तुमी आशिल्ले हेल्थ मिनिस्टर तेन्ना खंय तरी प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स जशी जावपाक जाय तशी जावपाक तुमी शकले ना आनी आतांय गव्हर्नमेंट तांचेर तितली लक्ष दिना हें तुमीच सांगलां. परिस्थिती हांव जेन्ना मंत्री जालो प्रत्येक कडेन हेल्थ सेंटर डॉक्टर ऑस्करान सांगल्या प्रमाणे परिस्थिती बिकट आसली, मोडपाक पावल्या. RMDचो डेफिनेशन एक स्वता इन्व्हेंट करचें पडटा, कांय कोण बरोवन दिना आनी आमी तें इन्व्हेंट केल्लें आसा. आमी प्रत्येक 2 RMD मॉडल RMDs केल्यो आनी ते RMDन आमी डिलिव्हरी रूम पासून सेमी ऑटो एनालायझर म्हणजे रक्त तपासपाची गोश्टी आनी एक अल्ट्रासाउंड मशीन दवरपाचो प्रयत्न म्हणजे बेसिक जे काही डायग्नोज करून फुडें मनीस वचूं शकता. साखळी खातीर लोक आयज बोव मारता की साखळी खातीर आमी हॉस्पिटल बांदले. आमचो उद्देश एकूच आसलो की आमी सगळे मायनिंग कंपनीज मायनिंगचो चड आनी चड उत्पन्न आयज पाळी मतदारसंघाच्यान जाता. CSRचे अंडर ते ऑटोनॉमस एक बॉडी करून ते चलोवपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसलो. तेज्या भायर आमी सगळी कडेन ल्हान ल्हान गोश्टी करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. चिकाली आमी एक हें केलें एमर्जन्सी रूम्सचे कॉन्सेप्ट केलो तयार, जे काही एक ल्हानशी एमर्जन्सी रूम, जे काही एडवान्स पॅरामेडीक इतर काही गोश्टी दवरपाचो आमी प्रयत्न केलो. पूण फेज मॅनरान करची पडटा. आमी इवन गोवा मेडिकल कॉलेज फेज वायज अपग्रेड करता. आतां आयज मंत्री जो उद्घाटन करता हे सगळे गोश्टी आमी आमच्या काळाक GSIDCचे थ्रू आमी केल्ले. OTs 5 OTs स्टेनलेस स्टील OTs टॉप ऑफ द आर्ट सगळे आमी मटेरियल वापरून ICU इतर काही गोष्टी. हांव मंत्री जालो तेन्ना आनी एक गोश्ट जाताली, डॉक्टर वील अग्री विथ मी, इज दॅट आमचेले ल्हान भुरगे जे जन्माक येताले तांकां हँड पंपिंग करून ते हे करताले अँड पेरंट्स पुअर पेरंट्स दे हॅड टू फादर मदर ऑल्टरनेटली तांकां करपाची परिस्थिती म्हणून आमी NICU आमी गोवा मेडिकल कॉलेज केलें. पण हे सगळे डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे बेसिक हेल्थ केअर हे त्या तरेचे पयशे थंय अलॉट करपाची गरज आसा. आमी काही कडेन केला पण त्या तरेन तुमी म्हणटा की ऑल ओवर गोवा द हेल्थ सेंटर्स should have basic ते करपाक
त्या तरेचे पयशे अलॉट जावंक जाय. आमी केलो आमचो बिचोली केले, साखळी केले, वाळपय केले आनी प्लस आमी हांगा घेतलो कुडचोरे घेतलेलो करपाक. चिकाली ऑलरेडी एस्टिमेट GSIDC कडेन पेंडींग आसा. हे तरेचे करपाचो आमी प्रयत्न केलो. पूण ते म्हणटा की आय एग्री विथ. म्हाका एक सांगात, 1 वर्सा भितर फाटल्या द डे यू लेफ्ट युअर ऑफिस द डे न्यू मिनिस्टर टूक ओवर, हातूंत भितर अशी एक 2-3 खंयच्यो गजाली आसात ज्यो तुमकां दिसतात की सामकी चुकल्यो, आपणें बरें केल्लें पण ह्या सरकारान चुकयलें? ना, चुकलें म्हणजे 2 गोश्टी आतांच आमी चर्चा करतले. एक म्हणजे 108 ची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. काल सांजचे आमी बेश्टो हांवें फोन केल्लो की म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता, कित्याक हे कांय गोश्टी सामान्य मनशाक हेजे गरजेच्यो गोश्टी. आयज ड्रायव्हर फक्त आसा ते 108. आमी 21, 22, 23 पर्यंत पावले. नॉट क्लोज टू अबाउट 25 एम्ब्युलन्सीस आमचे कडेन आसा, एडवान्स एम्ब्युलन्सीस आसा. आनी काही आमी स्पॉन्सर करून घेतलेले काही कंपनी कडल्यान. आनी आमच्या गोंया राज्यान 30 पर्यंत पावल्यार खूब जाले. पूण आयज ते जे ऑडिट मंत्र्यान कितले मिटींग जाले, आमी स्वता मिटींग घेतले, जे काही ऑडिट करतले की खंयची केस खंयची कितली डिले जाल्या. आनी देशान आमी एक 8 मिनटां पर्यंत पावले. आयज 25 मिनटां लागता एम्ब्युलन्स येवपाक. आनी आयज एडवान्स पॅरामेडीक जे आमी रिक्रूट केले कोणूच ना, फक्त ड्रायव्हर आसा. पयर म्हाज्या घरा कडेन एसेंब्लीन सांगल्या प्रमाणे म्हाजो सिक्युरिटी G4चो सिक्युरिटी तो कोलॅप्स जालो, हांव नाशिल्लो. माय मिसीस कॉल्ड अप 108 आनी ते बाबुशाच्या घरा कडेन येता आनी सांगता उखलून पेशंटाक हाडा, आमी थंय भितर येवपाचें ना, आमचे कडेन कोण ना, आपूण एकटो ड्रायव्हर आहा म्हणून. ही परिस्थिती 108 ची जाल्या. न्यू बॉर्न बेबी स्क्रिनींग केले. आयज इंडियन कावन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रेकमेंड करता ते करचे म्हणून. आनी गरज आसा करचे, कित्याक हायपोथायरॉयडिझम इतर काही गोश्टी वाडपाक लागल्या आनी हे आमी केले, हे बंद केले. इन्सुलीन दिवपाचे प्रत्येकाक फायदो जातलो सामान्य मनशाक, हे ह्या लोकांनी बंद केल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजान मेडिसिन्स गावना, बेसीक सलायन अँड लोकल पर्चेसीचो आंकडो जर तुमी काडल्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटर, हांव सांगता म्हणून न्हू, प्रत्येक मनीस जो खेडेगांवान रावता ताका मेडिसिन्स त्या तरेचे गावना. डॉक्टर, वॉट इज दीस? गव्हर्नमेंट्स चेंज जातात बट मिनिस्टर्स सेन्सिटीव उरनात हेल्थ सेक्टरा कडेन. वी आर त्या सेन्सिटिविटीन ह्या सेक्टरा कडेन पळोवपाची आमची अजून नदरच ना. आय थिंक फंडामेंटली कितें आसता जाणा प्रमोद, आय एम नॉट शुअर अबाउट सेन्सिटीव. आय थिंक दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देअर एबिलिटीज, हुएवर इज द मिनिस्टर. देर इज, इन माय ओपिनियन, पयलीं म्हणल्यार मंत्री जे आसात पळय ते जे मंत्री जाता की सरकार आसता पळय तो, यू हॅव टू हॅव a task force on health. You have a task force for industry, you have a task force for tourism, you have a task force for regional plan, but you don't have a task force for health. It is very crucial. Which is very crucial because only the experts can give you a plan of how you've got to allocate those resources. A minister cannot be an expert. The problem, I mean, I'll have to disagree with Vishwajit in certain things. For instance, 108 was a phenomenal service that is provided, and till today I think it is it's really saved lives. There is no doubt about that. But there are certain priorities which I totally disagree with. For instance, the newborn baby screening, or let's say the very expensive insulin syringes that were given. You have basic insulin and you have these kind of analogs which are not very commonly used. We use analog insulins, but these analog insulins which are much more expensive were being given to the patients free of cost. So to my mind, that was a complete drain on the exchequer, and it was absolutely unnecessary. The point is, you must have a kind of a clear pyramid structure. Non-negotiable things that have to be present at every health center and every government hospital in this state. You cannot compromise on things like gloves, on basic life-saving equipment, on ambu bags, on you just cannot compromise on life-saving drugs, which 99% of the times are not available in these centers. You cannot compromise on basic pathological facilities. You cannot say we don't have a pathologist, so today you come with fever and therefore I cannot diagnose you with malaria because sorry, pathologists are on holiday, so you come on Monday if it's Saturday and maybe you could die by Sunday. So pathology, x-rays, ultrasound, now these kind of things, there is no compromise segment. So there has to be a no compromise segment. Then all right, then you come to a little bit of a higher thing where you provide little more optimum healthcare, and then you come up to the absolute tertiary thing by which, like I have the fear that at some point of time you might have a health minister who might just pull something out of his hat and say plastic surgery is the most important thing for health, and so therefore everybody should get facility. So everybody should have a breast implant, and it might possibly happen because there is no guidelines on a task force as to how these things have to be done. So what is very important is non-negotiable. And see, I think that is another point also very often that we mistake, where you have this kind of thing, the poor people and the rich people. It's not that. Sometimes even the wealthiest person, there have been instances on the Kalangut beach belt, for instance, absolutely wealthy people meet with an accident, they come to the Kanduli Health Center, the Kanduli Health Center is ill-equipped, the patient has died. So they could have probably flown this guy all the way to the US or wherever. I mean, recent things happened, I'm not going to mention names.
But the point is the point is certain non-negotiable equipment, services, facilities, paramedical staff. No compromise. There should be no compromise. You agree with this task force thing? And this must Because you be, cannot be an expert. And this has to be done by experts. I agree with doctor. To a great extent, we had an advisory council also of some doctors like Dr. Johari and others and Dr. Punjani. Some doctors we had brought together who have not only they have been presidents of their respective associations. Dr. Medni was there and local doctors, some doctors. Like what Dr. Oscar is saying, we had also, I think what he is saying is absolutely correct, is that their health ministry is a ministry. Actually, I was the first one to start the advisory council, but that we also said decisions were binding on the ministry. Perhaps there may be some decisions which we both may not No, disagree. I don't. Your advisory council, Vishwajit, is one But thing. Advisory you need council is to advise the minister. No, we need to what have I'm saying something is you that have to have will- a very scientific way. I'm not talking Where just to about prioritize. doctors. Yeah, I agree I'm with talking that. about doctors. I'm talking about healthcare management professionals. I'm talking about people who can I budget agree. and audit I agree. things. Yeah. So you have to have an entire team which independently prepares a blueprint, and then I you agree. go by that blueprint. And this as far will as help. delivering the I health agree with service. तीन गजाली ज्यो तुजेर आरोप जातात. मैं काल जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर भाशण करतालो तेन्ना हेल्थ मिनिस्टरान त्यो काडल्यो. एक म्हळ्यार एल्बिटाची, हांव एक सांगू सोदता. दुसरें सांगा. दुसरी म्हळ्यार पीपीपीची, बरोबर. आणि तिसरी म्हळ्यार काडले 70चे मनीस हाडले भरले. हांवें हाका लागून यू सफर्ड. हांव तिनी गोष्टीचेर हांव मंत्री जावपाचे पयलीं जेन्ना जेपी सिंग तो चीफ सेक्रेटरी आशिल्ले तेन्ना हांव मंत्री फायल म्हाजे पयलीं टेबलार आयिल्ली की आमी IDFCक अपॉयंट करता टू पुट अप अ स्मॉल स्पेशालिटी सेंटर इन गोवा मेडिकल कॉलेज, अ सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक.